Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, nous mettons un accent sur vous pour vous informer de tout ce qui se passe sur le plan de l'immigration, de tous les nouveaux changements. Parfois, vous pouvez vous asseoir, dormir avec une certaine information et lorsque vous vous réveillez, on vous dit que cette information n'est plus valable. Donc, les choses bougent aux États-Unis, les choses changent en un clin d'œil. Alors, vous vous rappelez que il y a il y a une semaine, je vous parlais des 4 pays dont la validité du visa américain avait été réduite. Alors, c'était le Ghana, c'était l'Éthiopie, le Cameroun et le Nigeria. C'est-à-dire, dans ces pays-là, les gens avaient l'habitude d'avoir un visa de 5 ans, de 2 ans, de 10 ans. C'est-à-dire, dès que vous obtenez votre visa, la validité, c'est plus d'un an. Mais malheureusement, avec la situation actuelle, avec la nouvelle administration, les États-Unis ont décidé de réduire la validité à 3 mois. C'est-à-dire, lorsqu'on vous remet un visa, ce sera un visa de 3 mois à une entrée unique, pas plus. À entrée unique, 3 mois. D'habitude, on rentrait, vous aviez un visa de 5 ans, vous pouviez venir aux États-Unis 10 ou 20 fois, dépendant du temps que vous passez à l'intérieur des États-Unis. Mais malheureusement, ce n'est plus le cas pour le Cameroun, le Nigeria, le Ghana et l'Éthiopie. Alors, Trump s'étant fixé certains objectifs par rapport à l'immigration, par rapport au rapatriement, il a remarqué qu'il est face à certaines difficultés. C'est-à-dire, il avait promis rapatrier le plus grand nombre de sans-papiers. Mais il ne sait plus là où les stocker. Il ne sait plus comment les renvoyer. Parce que lorsqu'il cherche à renvoyer certains étrangers, le pays dont sont originaires ces étrangers refuse de les accepter. Et ça lui cause problème. Alors, il a décidé de se rabattre en Afrique. Pour dire, bon, je vais aller voir les Africains, les pays africains, pour leur demander d'accepter obligatoirement les étrangers sans papier que je veux sortir des États-Unis. Et il a mis le point sur le Nigeria. Il a demandé au Nigeria, je veux que vous acceptiez 300 Vénézuéliens. Je veux que vous acceptiez dans vos locaux 300 Vénézuéliens. Le Nigeria a dit, mais j'ai l'impression que le président Trump ne s'est pas renseigné sur la population du Nigeria. La population du Nigeria avoisine les 230 millions de personnes. Alors, nous avons nos propres problèmes. Nous avons nos propres difficultés avec la population qu'on a déjà. Maintenant, vous voulez nous ajouter d'autres problèmes en nous envoyant 300 Vénézuéliens. Les Vénézuéliens ne sont pas des Africains. Lorsque vous allez nous les envoyer dans nos prisons, ce sont des ex-prisonniers qui sortent de chez vous, que vous voulez envoyer chez nous. C'est-à-dire, les problèmes qu'on a déjà, vous prenez les vôtres, vous les mettez sur les nôtres. Le Nigeria, le ministre des Affaires étrangères, Youssouf Trougar, a dit non, nous avons nos propres problèmes, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas donner plus que ça. Nous ne pouvons pas accepter 300 Vénézuéliens dans nos locaux. Nous avons nos propres problèmes. Je suis sûr que la décision que le Nigeria a prise va encore énerver Donald Trump qui a promis couper plusieurs aides qui sont souvent destinées au Nigeria sur plusieurs plans. Et je suis sûr encore que Donald Trump va utiliser une autre pression pour forcer le Nigeria à accepter les 300 Vénézuéliens dans ses locaux. Les amis, c'était le général. Nous vous garderons toujours à chaud. Nous garderons toujours des informations pour vous informer sur tout ce qui se passe, pour que vous sachiez là où mettre le pied et là où le retirer. C'était le général. That is ongoing in Washington with American president and 5 African presidents. The Nigerian president is not
is invited. We don't know whether he's invited or not, but President Bola Tinubu is not attending. And there are reports that a renewed Trump administration may impose a 10% tariffs on Nigerian exports in response to closer alignment with BRICS. What diplomatic or trade countermeasures are being prepared to mitigate such fallout? Excuse me. Sorry, that may not necessarily, the issue of tariffs may not necessarily have to do with us participating in BRICS. You have to also bear in mind that the U.S. is mounting considerable pressure on African countries to accept Venezuelans to be deported from the U.S., some straight out of prison. It will be difficult for a country like Nigeria to accept Venezuelan prisoners into Nigeria. We have, in the famous words of, I don't know if you know the U.S. rap group called Public Enemy. If you do, then you'll remember a line from Flavor Flav, a member of the group, who said, Flavor Flav has problems of his own. I can't do nothing for you, men. We have enough problems of our own. We cannot accept Venezuelan deportees to Nigeria, for crying out loud. We already have 230 million people. You will be the same people that would castigate us if we acquiesce to accepting Venezuelans from U.S. prisons to be brought in. Are we under pressure? Are we under pressure from the Americans, from the U.S.? These are some of the discussions that have been ongoing, not just with Nigeria, but also with other countries. But Minister, quickly, how are you responding diplomatically, of course? Because as of July 9th of 2025, the U.S. now issues only single entry 3-month non-immigrant visas to Nigerians. And this has caused a lot of furore, down from up to 5-year multiple entry permits, given Nigeria previously received nearly 1/5 of all such visas in Africa. How are you responding to it, and what immediate effect do you foresee on business, education, and tourism? We are talking to the Americans. We're engaging them. We are also explaining and reminding them that we issue them 5-year multiple entry visas the same way that they issue regular travelers 5-year multiple entry visas. What Nigeria has done that differs is simple. We used to have visa on arrival that wasn't running efficiently. We introduced these online electronic visas that you can apply so that it saves you time instead of just arriving and then going through the process of getting the visa when you have already arrived. The same way I'm talking to you on my laptop, I can just simply apply for a Nigerian visa and you get it and then you fly. So it makes it easier. This is what we've done. We have different categories of visas. There are those people that are first-time travelers that are coming as tourists that are probably not likely to come back to Nigeria again, maybe because they're coming for a short while, and they get those 90-day visas. So our visa is not saying that every American is only being given 90-day visas or 3 months or whatever. We give Americans, there are loads of Americans that have these long-term visas. 5 years. So the Americans are not correct when he said their decision was based on reciprocity. It is not based on reciprocity. Do you think that this is punity from the Americans to have taken such visa policy on us? The issue of accepting Venezuelan deportees, honestly, I don't think is something that Nigeria is in a position to work with. And I think it would be unfair to insist that Nigeria accept 300 Venezuelan deportees. Maybe that might just even be the beginning. But Minister,